Kuma kaunti ya Nyandarua ne matogeretie makinya maria thirikari ya kaunti iyo ikoretwo gitacukia makugacirithia ikiro cia urimi ukuria wa mimera itiganite. Francis aikorwo ni urajigua mwaro ni waku tutaririe hihi ne makinya mariku maya matacukitio na kuria Nyandarua. Thank you muno Njoroge, ndirakwamukira wega imoko makuma guku mwena wa Olkalau guku ari kaunti-ini ya Nyandarua nima ugwa gikorwo gitariria ndeto eyo ni ati thirikari ya kaunti ino ikoretwo igitacukia makinya matiganite magutigirira ati nimagacirithia ikiro cia urimi guku kaunti-ini ino ni undu ukoretwo ugikenia arimi na njira nene, makiuga ati mahinda-ini meguka mihuko yao ni gukorwo yandandukite na ni gukorwo ikiri na kindu makiria. Na thutha ucio haha tukiri na minister wa ngirigaca witagwo Francis Merengo, tukiri na David wa Kafaura niwe chief officer wa maundu maya ma ngirigaca na urimi thiini wa kaunti ino ya Nyandarua. Tugukorwo tukinyitana nao ihi makorwo magitutariria ni maundu matiganite mariku mau makoretwo makigathika gutigirira ati murimi wa kaunti ino ya Nyandarua ni agikorwo agiteithika. No ambe na ritwa minister ihi ucokio tutaririe utwire maundu ma ngirigaca kuri na urimi wa ng'ombe cia iria hari na maundu ma beniko kana pyrethrum no thondeki wa irio cia ng'ombe guku kaunti ino ya Nyandarua. Ihi maundu macio mahana ate kwa ihinda riri? Asante sana Francis. Ritwa riakwa ni Francis Merengo, ni waziri wa ngirigaca guku Nyandarua County. Nigwenda kuga ati Nyandarua County itongoretio ni our governor, His Excellency Dr. Moses Kiari Badilisha. Ni eigireire mifango iria tura implement thiini wa mwaka uyu, this financial year, uhoro wa kugarura uria urimi wa Nyandarua ukoretwo githi na mbere, especially uhoro wa gwikira besha mihuko ya arimi aitu, na ni maundu matatu maria thaici tura focus namo: uhoro wa urimi wa iria, uhoro wa urimi wa pyrethrum, no uhoro wa urimi wa irio cia ng'ombe nicio foda. Maundu maya matatu, uhoro wa urimi wa iria ura focus muno uhoro wigie AI, implementation ya AI, kurehe mbegu iria yagiriire ya mbegu iria yagiriire ya dairy nigetha ng'ombe citu icokerere haria ciari hindi hitukite. Quality ni thiete gwite nathi na mufango wa gucicokia back to haria ciari niguo uricio tura implement ta department. Number 2, uhoro wa management ya ng'ombe icio, uhoro kiria irio icio ng'ombe icio iraria nio foda, macio nimo maundu meri ma dairy. Na uhoro wa pyrethrum tondu iyo nio key uhoro wigie kurehera arimi aitu continuous kana income throughout the year. Riu maundu macio matatu ni magutuma arimi aitu magie na revenue continuously. Turarora uhoro wa cash flow tondu indo icio cieri irimagwo mwaka mugima, o mweri murimi ni arianaga kindu kuma kuri indo icio cieri. Turenda gucokia ngatho ni tondu our governor ni ekirire uhoro ucio muno. Department ya ngirigaca ni hetwo increment ya budgetary allocation ya more than 55% mwaka uyu ungirigithania na mwaka urathirire. No ndu ucio niguo ugutuma maundu maria our governor maundu maria promisire arimi aitu uhinge kana ukinyanirio, na ni turahingia maundu macio as a department. Na tukirikia no ukorwo gitutariria thina wa irio thiini wa kuri arimi thiini wa kana thina wa irio cia mahiu kuri arimi niguo ukoretwo kiri munene makiria, na mingi kuria marakigura kuri no uria murageria kumathomithia gutigirira ati ni methondekera irio ciao matige guthie kugura na nja ya county. Thank you very much. Uhoro wa irio cia ng'ombe ni ukoretwo wi thina munene muno tondu kaingi irio iria ikoretwo igithondekwo ni commercial aria ikoretwo igithondekwo commercially. Thina wacio ni ati standardization ringi ni yagaga, na undu umwe twikite ni ati arimi aitu ni marutitwo ni mathiete na mbere na gutrainwo tondu twina migunda no makurie irio, na irio icio igathondekwo kindu gitwa formulation igahota gukorwo ina quality irahota gukinyira arimi makahota kuhe irio ng'ombe ciao irio
iria ciagĩrĩire quality feeds na ũndũ ũcio ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na still ona mwaka ũyũ this financial year hena kĩgĩna kĩega gĩkĩrĩtwo as budget allocation kia ũhoro wa improve irio iria ng'ombe cia arĩmi aitũ maraheo. So maũndũ macio matatũ nimo department ya agriculture focus nigetha improve ũrĩmi wa Nyandarua na maũndũ macio maringanĩte also na program ya National Value Chain Development Program ya national government in partnership with the county government nigetha ũrĩmi Nyandarua ucoke harĩa wagĩrĩire. Thank you. Thank you makiria. Nĩ wagĩkĩigua Njoroge atĩ ũrĩmi ũrendeka ũkorwo ũgĩcokereria harĩa warĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra arĩmi gũkũ Nyandarua nĩ maragĩkena na nĩ magĩkenera ũtongoria wa thirikari ĩno ya Gavana Kĩarie Badilisha nĩ ũndũ wa kũmekĩra mbeca mũhuko. Njokie Mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Olkalau handũ-inĩ ya Kameme TV njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ mwena wa studio. Nĩ thengio mũno Francis nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua mwĩroreri tũhungũre nginyagia kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa tũgũcemania na mwandĩki witũ wa Huwa Ngugi akĩaranĩria na aikari ya kaunti ya Nyeri ĩgiĩ ndeto iria no wagĩrĩire gũkorwo akĩiyũkia gĩturwa kana ũtongoria wa gĩturwa kĩa Mount Kenya gũkorwo arĩ na mũthĩgi wa mũtongoria. Nĩ ndeto ĩrĩa yumĩrĩtie thutha wa gũkorwo kũrĩ na ngucanio mwahũmwe wa atongoria makĩria kuma kaunti-inĩ ya Murang'a magĩkĩendekithia mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ wagĩrĩire gũkorwo arĩ mũtongoria wa gĩtarũ gĩkĩ o ithenya rĩrĩa rĩnyitĩrĩirwo nĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua, ũndũ ũrĩa ũkũmithĩtio na njĩra nene nĩ atongoria arĩa manyitaga mbaru Rigathĩ Gachagua. Wahu hihi mũingĩ wa Nyeri ũrauga atĩa gũkũ nĩkuo Rigathĩ aumĩte? Twanĩria na ahũri biacara arĩa meyumĩrĩtie gũkorwo rĩngĩ magĩbũrũri Mwĩroreri mwende nĩ tũracoka kaunti-inĩ ya Nyeri ngacũnga mũhera nĩ ũndũ wa thauti yo gũkorwo gũkinyana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no ndagĩka cia gũtarĩrĩra nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria kaunti-inĩ ĩyo nĩguo tũmenye nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere mwena ũcio makĩria megiĩ ngucanio ĩrĩa yeyumĩrĩtie gatagatĩ ga atongoria matiganĩte. Harĩ na mwaho wa atongoria makĩria kuma kaunti-inĩ ya Nyeri o ũndũ ũmwe na atongoria a mbeũ njĩthĩ kana atongoria arĩa marĩ anini ũtongoria-inĩ arĩa maraiyũkia ũtongoria wa mũnini maraiyũkia ũtongoria wa mũmbunge wa Kĩharũ magĩkiuga nĩ mũndũ ũrĩ itĩo na mũndũ ũrahota gũtwarana nao. Ĩno nĩ mĩario yakorirwo ĩkĩario nĩ seneta wa kaunti ya Murang'a Joe Nyũtũ ũrĩa waugire ũrĩa makoretwo magĩtugwo na itĩo no nakuo kũrĩa kũngĩ magakiuga matikoretwo magĩtugwo ũrĩa kwagĩrĩire. Hihi Wahu maũndũ mahana atĩa? Tũcokererie kũrĩ we. Koguo ũguo tũrona makĩgucanĩria rĩ tũtirĩ tũraigua andũ a kwaraire na kũrĩa makĩruta thiri ciao nja ka kũrumana no ithuĩ Gĩkũyũ nĩ twatwarire kamũrimũ kamwe o mũndũ aneneha akahũrwo nĩ Gĩkũyũ kĩao oneneha akahũrwo nĩ Gĩkũyũ kĩao ndũkarigwo kaĩ tũregerete kĩndako rĩu. Njaranĩire na mũthuri wĩ haha na marĩtwa maku na we twĩre hihi mawoni maku nĩ marĩkũ ĩgiĩ ndereti ĩno? Marĩtwa makwa njĩtagwo Ali Toronto na ũndũ ũrĩa ndingiuga wĩgiĩ ũhoro wa UDA kĩama gĩkĩ kĩa UDA kĩna andũ aingĩ mũno marehũra gĩthũri na tũngĩamba kũmakania na tũmere mahe mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ Gachagua our deputy muda wa kũtungata bũrũri ũyũ. Rĩu ndeto icio ingĩ maracoka kũrehe rĩ nĩ tũkona na hau 2027 no tũtikwenda mũndũ ũrahutia Rigathĩ ithuĩ ati kĩndũ atũhete kana kĩ no nĩ mamũhe ihinda arute wĩra matige kũmũugĩrĩria kinya Nyũtũ nĩ tũmoya andũ acio na hau Kiambu. Ndona rĩrĩa mũgathe Uhuru Kenyatta ahũragwo na matiaragia rĩu matigane na Rigathĩ ambe arute wĩra. Nĩ thengio ũka nawe wa ũkũrũgama haha ũcoke ũrore kamera ĩrĩa ũnjĩre rĩtwa rĩaku ũcoke ũnjĩre hihi ndereti ĩno we ũramĩiyũkia na njĩra ĩrĩkũ? Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Kagenyo na niĩ ndĩ mũikari wa gũkũ Nyeri na ndĩ mũikari wa gũkũ Nyeri na kũringana na ũguo andũ acio marathiĩ rĩ matirathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ kũringana na andũ acio macagũrire mathiĩ makarute wĩra no rĩu nĩ siasa maingĩrĩtie hau na maingĩria siasa wĩra ona ndũrarutĩka ta rĩu barabara ici na gũkũ gwitũ rũgongo rĩ nĩ ciakwamire na nginya mbeca icio tũrathikĩrĩria twona magathĩti-inĩ tũrona iratwario rũgũrũ
na kuria tondu aya ni siasa mari cio matira hata gucunga mbeca ciao iruta iro ai ibadi kuruta na guku riu mara bija kwa masiasa makiugaga nio ndende nyoro akiuga nio kuingira gite-ini no umane ati mundu ukuhire president ri ucio no etwo na power nyingi muno ungihota guthii na mbere na uthamaki uria twarikia ri ona gwakinya hindi ya kiria ri no ugacoka rigathe thutha. Thengiũ mũno kenjaranirie na atimia na mugambo wao ukorwo gikiguika mami kurugama hau coke rore kamera ĩrĩa ũtwire hihi we kũringana na ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere gĩtĩ gĩkĩ kĩa deputy president gĩkoretwo gĩkĩrũĩrĩrwo mwaka tũrĩ wa 2027 kũringana nawe nũrona ũũ abatiĩ gũkorwo agĩkĩiyũkia? Niĩ woni wakwa rĩ ingiuga ũteti ũyũ ũrĩ kuo rĩ wambe ũtiganwo naguo twambe tũrutĩrwo wĩra tondu ithuĩ tũĩ ũrĩa twathurire rĩ nĩ Ruto na Rigathĩ ũguo tũĩ deputy president no Rigathĩ uguo niwe wagirire guthie na mbere ucio macio mangi magoka thutha-ini twambe turutirwo wira. Thengio ndikiririe na mwanake wi haha ukunjira ritwa riaku coke unjire kuringana nawe gĩtĩ gĩkĩ kĩa deputy president urona maundu maikarĩte atia mĩaka ĩrĩa yothe wanaikia kura hihi nĩ ũrona ũndũ ũyũ tawagĩrĩire? Nĩ njĩtagwo Jimmy muruti wĩra wa gũkũ Nyĩrĩ. Niĩ hakwa ndĩrauga maũndũ mothe rĩ twaheire Rigiji gĩtĩ kĩu gĩa campaign na nä kä å gå kå mauti Kenya tå rauga må ndå no Rigiji aya angä mararia å horo wa campaign rä icio nä iroto marä nacio ithuä må ndå no twacagå rire nä Rigiji acio angä meterere marutä re Wanjikũ wä ra nginya ihinda rĩao rĩkinye. Thengiũ mũno ndĩkĩrĩrie na mũthuri wĩ haha kĩroko kĩa ũmũthĩ seneta wa Nyĩrĩ auma kũrĩa Kameme kayo ka mũingĩ na akorwo akiuga mahĩtia marĩa Gĩkũyũ mekire nĩ kũingĩra kĩama kĩa UDA matarĩ na kĩama kĩao hihi we ũkĩringithania kana ona ũkĩhutagia ndereti ĩno ya mũnini wa mũtongoria wa president na njĩra nguhĩ mũno maũndũ macio ũramona maitũ? Wa mbere gũthondeka kĩama nĩ kĩndũ kĩa bata mũno tondũ nĩ gĩtũmaga andũ magaĩrwo irio cirĩ metha-inĩ na rĩu mauti Kenya tũtiona kĩama ona kĩmwe na tũngĩhoya ona Rigathĩ athondeke kĩama kĩa andũ a mauti Kenya kĩgetha andũ ona arĩa angĩ kĩama iria ingĩ igĩthiĩ kũgaĩrwo indo ithuĩ tũtigayagĩrwo na ngakiuga atĩrĩrĩ andũ nĩ matige kũgayania ũteti wa mauti Kenya tondũ nĩ kũgayanio ũragayanio ithuĩ twĩ Rigathĩ mũndũ ũgwĩtwo ndĩ Nyoro ũcio nĩ mwana mũnini mũno na ndaramenya ũteti nĩ tũraigua gatume kanini keutaga wĩka atĩa aica na kĩongo koguo ũcio nĩ ũmwe nĩ abataire gũtwarwo ũteti-inĩ ambe athomithio ũteti nĩgetha amenya mwaka ũcio ũngĩ wa thate kĩndũ nĩ agoka ũteti-inĩ no rĩu tũrĩ na Rigathĩ na nowe ũgatuĩka president after succession ya president. Thengio mũno macio nĩ mawoni ma aikari a kaunti ya Nyĩrĩ na uguo niguo kaunti ya Nyĩrĩ gĩikarĩte kwa ihinda rĩrĩ marauga uteti wa mbere tige kuhurwo na niguo andũ aingĩ marauga nginya mwena wa Kĩrĩma uteti wa mbere tige kuhurwo andũ makorwo makĩruta wĩra kuona thirikari ĩno ikarĩte mwaka ũmwe tu na ikĩingĩra mwaka wa kerĩ ona gũtirĩ ũndũ marahota gwĩka economy narĩo no rĩũru rĩrabatara gũkorwo rĩkĩheo attention marauga mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua korwo akĩrekwo arute wĩra wake macio mangĩ nĩ makwĩrehe thutha na niĩ nguga ũtao kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũhũri wakwa wa mbica etagwo James Maina na niĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ tucemanie mũthenya wa rũciũ na mũtambũrũko-inĩ wa mohoro na mwĩroreri wa Kameme TV. Thengio mũno Wahu wa Ngũgĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na tũkiuma mwena ũcio tũcoke gũkũ Nairobi na nĩ atĩ gĩcunjĩ kĩa 73 harĩ igana kĩa Akenya nĩ magũmĩirwo nĩ ũritũ wa kĩmbeca ũndũ ũrĩa ũmatigĩte marĩ na kĩgirĩko kĩnene ũndũ ũmwe na kũremwo nĩ kwĩrũgamĩrĩra mabataro mao kana kũhingia mabataro ma bamĩrĩ ciao kĩmbeca. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũrekereirio nĩ kambuni ya Infotrack ĩrĩa yonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 48 harĩ igana kĩa Akenya nĩ makoretwo na thĩna wa kĩmeciria kumana na ũritũ wa kwaga mbeca. Tũranyitanĩra na mwandĩki witũ Moro wa Gunya tukorwo tukiamukira riboti ino na ndiramenyithio ni guthikiria tuguthikiria uria kurathie na mbere. How Kenyans are coping with the economic adversities that we are facing as a country. I know it's a global phenomenon. It's not unique to Kenya, but of course we wanted to find out how we are coping or the current economic situation that Kenyans are feeling.
And this was conducted across the 47 counties with a sample size of 1,500 adult Kenyans. And the results that you'll be seeing today, if it were to repeat it 95 times, that's what 95% degree confidence means, it will more or less give us the same results with a margin of error of plus or minus 2.53%. To explain that, it means whatever figure you see, the results you could add 2.53 to that result, or you subtract 2.53 to that result. So that's what the margin of error means. So you can see the distribution that we did. Of course, this is guided by the census 2019, and we focused on the adult population. So you can see the regions that had the highest, and of course with the least northeastern. That is based on the population of that region. Of course, the highest is Rift Valley, because if you look at it population-wise, with 14 counties, it has the highest population. Before we continue, our request for those who are live, maybe you can introduce yourselves, because they are taking your name. Okay. So, my name is Jovin Wanyingo. I'm one of the research managers here at Infotrack Research and Consulting. So, just to give us a summary on what this survey is all about, or what we found out from this survey, a majority, that is 73% of Kenyans, are either in severe economic situation currently, or are struggling to make ends meet. So that is the key takeout that we found out as number one, that a majority of the 73% are either in financial distress or are really struggling to make ends meet. And of course, we can see also to cope with, they've devised several means or ways just to cope with the financial situation. One of them include getting side hustles or getting double employment. So there are those that are now working daytime, you're working at night, or you're doing something beside what you're employed to do. If it's a side hustle, that can only bring a coin, an extra coin to your pocket, so that you can cope with the situation. And of course, there are those that have reduced their spendings. You've reduced the kind of expenditure you have in the household, so that you can cope with the hard economic situation. Then of course, this hard economic situation has had various impact to our nation. And what do? It has increased stress level and anxiety, mentioned by 48%. 32% have had strain on personal relationship. And of course, 21% have had physical health issues. And of course, 18%, that's nearly 2 in 10, have issues to do with mental health. Another key takeout is that family and friends have become, and of course not to forget the government, they've become the source of assistance. Of course, the family and friends are leading that with 48%. They help their relatives in terms of meeting their livelihoods or getting their daily bread. And of course, there are those who feel government assistance programs have been of most helpful. It can't be lost on us that government has been providing, both county and the national government, they've been providing food rations in various parts of the country. More so during the floods. The floods affected several regions, and the government came handy in terms of providing food rations. Another key 5 takeout is that majority are pessimistic about the situation, more so the economic situation within this year, 2024. They feel and think that school fees will increase, unemployment will definitely increase, the dollar exchange rates against Kenya shillings would increase. We've witnessed this. And of course, 51%
as of the time we were doing this survey, thought the cost of energy would increase. Yes, we've seen the cost of energy, most of the electricity, for those who buy token or they pay the electricity on the postpaid framework. There's been an increase that has been mentioned by most of you, the members of Fourth Estate. Several people complaining that the cost of their energy has really gone up. But also there is a reduction on the fuel prices that we've seen announced by the government. But I believe the impact. Yo ni riboti ya kaboni ya uthuthuria ya Infotrack ireonanetie ati gicunje kia 73 kia Kenya ni makoretwo makigerera moritũ ma kĩmbeca guku gicunje kia 48 harĩ 100 kia Kenya magikorwo na mathĩna ma kĩmeciria maria maumanaga na wagi wa kĩmbeca. Garama ya thitima ni imwe ya maundu maria makitumite a Kenya makuru mahatiririkite na gikiro kinene. Riboti yo niyo tukwamba guikiria nayo no ndugathiore mutambo ndagika cia gutaririra ngukorwo haha niguo tuthie na mbere tunyitanire na andiki a geitu icigo itiganite kuria mari. Kameme TV. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Origi mwirori mwende ngakunyita ogeni tuthie na mbere na maria matigarite thiini wa Ndurumeni matura-ini. Na ni ati gicunji kinene kia aruti a wira ruhonge-ini rwa njera urundumwe na oho mari na mathina ma meciria undu ucungagiriria aingi ao kwiruta muoyo na gwikuruhania na cieko cia wikinai. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa ucenjia wa mitugo Salome Biako oigite mathina ma meciria macungagirwo ni uhuthiri wa dawa cia kurefia, kunywa njohi gukiruka undumwe na mirire miuru na undumwe na kwaga wikaro nyumba cia ikinyanĩire ikiro undu uri ukoragwo ukihatiriria makiria aruti wira ruhonge-ini ruru rwa njera. Ndia tunyitanira mwandiki witu Mwaura wa Gunya tumenye ici makiria. Prison Staff Training College haha Ruiru. Twina organization etagwo International Narcotics and Law Enforcement Affairs. It is a US body area etikirire to hold this workshop nigetha to train the top
echelon of the State Department for Correctional Service in ugima mwega wa meciria, tuone kana no tuteithanie nigetha nao mauma guku mathie mateithie the other officers aria me kuria thi, nigetha as correctional services andu othe mahote kumenya ati mental health issues tutira ignore, we are dealing with them, we are tackling them, na ni turamateithiriria na andu aya ta moka na experts. Mr. Kevin Higgins eha thutha wakwa na Mr. Robinson othe ni akuma US, they are experts in mental health care and mental wellness, na moka gututeithiriria, moka go train aya staff aitu, their regional commanders as well as regional directors and akuma the 3 units of the Correctional Service Department, the General Administration, Kenya Police Service na Probation and Aftercare. Tuheitumi ira ciratuma aruti a wira thini wa department icio wa gwetha makorwo makeigiriria uhuthiri wa ndawa cia kulevya. Dikuga ni maratuhuthira ndawa cia kulevya, no ni tura acknowledge andu othe tondu State Department ino ri no example ya a Kenya othe, na Kenya is just one example of the problem that is a global. Mental health challenges is a global problem. The problem ya Kenyans no girora statistics share World Health Organization, Kenya Human Rights Commission, the Ministry of Health niyo kurikia kumenya that mental health problems is a global problem. It's actually a silent global pandemic. Na ithuĩ ta State Department of Correctional Service turauga atiriri, we acknowledge that ati twina thina, na we acknowledge ati ni toy the underlying causes. Na underlying causes ni mathina ma kimucii, mathina ma kurio, mathina moria mundu arutaga wira, mathina moria mundu eroraga akona ringi ndakinyite hari arenda gukinya, mathina ma kuigua ati mbeca ciake itiraigana, mathina ma uria ariletaga na andu aria angi wira-ini, ni ku acknowledge ite oguo, na tukauga atiriri tondu ni tuona twina thina ri tugwika atia, tureciria na turoka a US marauga atiriri ni tukumuteithia, na tukwanjiriria kumuteithia by training. Twambe to train the top leadership, arafu tucoke tuthie to train andu aria angi athi aria makoragwo me in charge of all the prisons, all the probation offices as well as the head office to matrain nigetha mahota gweteithia ri mahote guteithia staff. No cio ni undu ni tukoragwo na ta KPS, ni tukoragwo na kindu twitaga Timam Parade, na Timam Parade cikoragwo ciekuo o mweri. Officer in charge akaria na andu ake, akaria na staff aria menao na makamatara, na rimwe makarehe experts, mental health experts, nigetha ithuĩ ta State Department tukorwo twi at the forefront ya ku deal na mathina maya ma mental health. Tiga gutraini anene na maabitha a guku ruhonge-ini ruru, thirikari ni maundu mariku irakorwo yeka. One, uhoro wa nyumba ni undu wa miikarire, two, kwina task force report ya rutirwo uhoro wa mishahara, tukinyite ha uhoro wa nyumba ni moi that through this housing levy the president na niaragia almost every day uhoro wa affordable housing na ku make sure ni twa clean up slums, todo slums are a thorn and are an eyesore in our collective conscience. Ati tutingehota kuga ati a Kenya maikarage slamu-ini, iyo ni kuonania kwina thina handu, na nikio munene witu His Excellency the President Dr. William Ruto has really been in the forefront of advancing the cause of affordable housing. Na ucio ni uhoro urathie na mbere throughout, na taithwe State Department ri ni moronire last week turari Kitale na PS housing hinga, na turenda ku roll out citu riu, although ni twanjiriirie oro hau gatene, na in fact haha Ruiru ni turarikia imwe cia staff housing cia staff, na kuria Shimo Latewa also no turarikia, tondu ni turona ni wega muno andu aitu magikara wega. That is a very key component of and guide of helping them have mental health wellness. Na uhoro uyu tukuruta the whole country.
government already has come up with the designs and the blueprint and the number of houses iria irendekana gwakwo throughout all our prisons in the whole country. And even the probation office throughout the country. No cio ni wira already twanjiriirie na turenda kuona o mwaka turi hotaga gwaka nyumba cigana. Welfare na task force ni agwetete. Task force ni agwetete na ni muraiguire the other day munene ni araugire ni twanjiriirie already. In fact, we implemented this last July. Ugetigana na icio tuhungure kaunti-ini ya Murang'a na ni ati thukuru wa kothi cia moko wa Mutito mwena wa Gituge gicigo-ini kia Ubunge kia Mathioya no amukirite mashini na indo citiganite cia mathomo ma kothi cia moko iria ciheanitwo ni gikundi kimwe gitari gia githirikari niguo guteithiriria arutwo a kothi cia moko itiganite makorwo makigacirithia umenyo wao wa wira. Tunyitane na mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi uria wambite hema mwena ucio atutaririe ici makiria. Wa Mbui ikoni una jigua mwaroni waku. Ngatho cia mwanya Njoroge na kaunti ya Murang'a no Thũmbĩ na Rũhuho niturairie mweki na tutianangite thukuru-ini wa kothi cia moko wetagwo wa Mutito na guku ni wodi ya Gituge gicigo bunge kia Mathioya kaunti ya Murang'a. Mutito twirega hindi kwari na gatu na ni kwakoretwo kwagia na matuĩ kwitura na andu aingi mathameire kundu guku no umuthi tuoka ni undu wa mwanya ni tondu hari gikundi gitare gia githirikari kiretwo Dream Hub kiria gicerete thukuru-ini uyu na maundu maingi na gwenda meyarie ukoro haha we niwe ngwambia nawe ukorora haha ritwa riaku na njira nguhi utwire umuthenya wa umuthi niki mureka guku Mutito niki mwamarehera na wira uria murutaga na muno makiria wa kuhurana na njohi cia ibango. Maritwa makwa ni Nduta Mwaniki ni nie CEO wa Dream Hub Foundation na tukoretwo guku itura riri tukoretwo Mathioya na tugagikorwo kundu kungi thiini wa kaunti ya Murang'a ona thiini wa bururi wa Kenya. Guku tukite ni tondu ni turanyitanire na bodi ya guku ya cukuru ino na MCA wa itura riri na thirikari nigetha anake acio tukoretwo tukigarura guteithia gutiga kunyua njohi tumeke home based rehabilitation na ni twambiriirie ona uria unguaga akoretwo ari munyua njohi muno na ni acokete akagaruruka. Nikio twi haha nigetha tunyitanire na ene thukuru ino bodi ya thukuru ino na community tondu ino ni cukuru ya community nigetha tuteithie gukiria kothi cia moko. Cukuru ino ni ikoretwo kana TVET ino ni ikoretwo iri thi iukagira igacoka ringi gathie thi riri ndirerwo ni rita ria gatatu uguo kana ria kana no ni twiturehoka Ngai ati tunyitanire na andu a wendi mwega na thirikari na MCA wa itura riri uri guku ni tukuhota kumiukiria ni tukurehe indo citu cia nigetha turute wira na no tuingiranite na andu a wendi mwega. Ona nyuma nguria niki mwamarehera muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi ni ithuĩ twikite ni ithuĩ tu host aigongona riri tondu ona no ithuĩ tukoretwo tukifacilitate ungirora haria ni ukuona thukuru cia Hire Driving School ni turamo maofa kothi ya utereba ari othe mangihota moke matige njohi matige uria mekaga maundu macio moke matuike busy wona mathomera matereba kuri angi tugutwara matuike matereba ma turangita na ari angi mithemba teo kwina kothi kinya cia bau cia carpentry and joinery na athuri aria to andu anini kinya athuri aria mangihota maigue mena hinya moke manyitane tumarehere indo icio na ni twina cio no kuria itakiri guku kirathi ni tondu tugwetereria muthenya wa umuthi merute gutuma itanda na gwika interior na ni tukumateithiriria kinya marikie gukoragwo guku Gituge wabici citu ni kwa iri ni uraruta wira mwega Ngai akurathime. Njitikiria njaria na muthuri we haha thutha waku ukanjiguira watwira ati we wananyua njohi ukaremererwo ugathie rehab tuyaririe na njira nini na mbitie na ritwa ria njitagwo Jim na Mwangi no gukumana nagia gavana na ningenaga tondu ritwa riu nderathire riria ndanyuaga njohi tondu ndarutaga wira wa cogi kana soja kuria Gituge Girls no riria madam CEO okira agekira aciari ake akiona andu handu amanyu guo angimaruta kothi no tuteithike na ndari wa mbere guthomera uhoro wa tereba na ni ngondi ndereba wake riu ndeithikite na njira riu na njohi ndingira gukuiriria uhoro wayo na ndi muhonoku ni na no we urekira thuti bahanaga ati hindi wanyu kira thuti tondu ona ngwisi ona rimwe ndirero guo ngona tatareni tondu ona kiratu gia tura ndire fatara kwira mundu ndimugeithie no riu njikira kia mukangi no ni Ngai kundora wega ni no githera Ngai akurathime. MCA wa guku kamundu gwitwo Wairagu itura ngwiciria ni ui Gikuyu ni kiureire njohi na njira nene na aya ni makinya ni mukoretwo mukigeria nginya ta bunge ya kaunti hi no twaririo nawe na njira nguhi imwe ria itemi ria munyitete kunyitirira nginya mbeu njithe guku. Thengiu ritwa ni Wairagu Edwin Mwangi Wairagu ni MCA wa Gituge na ni ngoca mothe ni kuhonokia na kunjika wega
Wa mbere njuge thĩinĩ wa gĩtugĩ tũrathime mũno nĩ tondũ andũ a gĩtugĩ nĩ mehete kũrutana na moko mao na merwo kaũndũ nĩ metĩkagĩra kũigua. Nĩ ngwenda kuga atĩ ndĩ ta MCA wa gĩtugĩ nĩ ngoretwo ndĩ ũmwe wa ũrĩa matongoragia kũrĩa bunge ũhoro wa kwarĩrĩria ũhoro wa ũnyui wa njohi ũthire thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a na moco ũhoro wa gĩtugĩ. Na ngenda kuga ũhoro wa gĩtugĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ngoretwo ndĩ wa kamĩtĩ-inĩ ĩyo ĩkoretwo ĩgĩthuthuria ũhoro wa kũnyua njohi na kwĩna njohi cia ibango thĩinĩ wa gĩtugĩ. Hena mũcore ndahĩtũkire kũrĩa bunge ndĩ ta MCA tondũ nĩ chairman wa thĩinĩ wa Murang'a County. Ndathi kũrĩa bunge ndoka na motion ũmwe araugaga atĩrĩrĩ, polytechnic ciothe cituĩke empowered nĩgetha andũ aya othe anini metĩkĩre gũthoma nĩgetha ũhoro wa njohi ũthire thĩinĩ wa matũũra maitũ. Ndona njĩra ĩmwe ya kũmarehe macukuru ta maya nĩ njĩra ĩmwe ya kũina ũnyui wa njohi, na nĩ ngũcokia ngatho kinya wa gĩkundi gĩkĩ kĩna my sister Dream Hub tũkoretwo tũke hamwe nake, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ gĩkoretwo gĩteithĩrĩria andũ aitũ a gĩtugĩ, na nĩ wega mũndũ ta oka kũrehe maendeleo ta maya ma gĩtugĩ mũno makĩria tondũ andũ aitũ mateithĩke na ũhoro wa njohi ũthire. Ũguo niĩ hakwa ngĩrũgama haha rĩ, wendi wakwa nĩ atĩ gĩtugĩ njohi ĩthire, na ningĩ to njohi gũthira ona andũ acio mathome nĩgetha magĩe na kothi. Thikũ ĩno ya mũtitũ gũkũ tondũ for the fact that the MCA kũringana na wathura wĩho wa bũrũri wa Kenya na bũrũri wa county government, automatically they one of the board members, automatically they one of the committee member wa board ĩno, like somehow like the patron. Ũguo nĩ tũracaragia tũngĩhota gwĩka twĩna manager wa thukuru ĩno ũrĩa tũngĩhota gũteithia andũ aitũ na tunaona hihi thukuru itũ ĩngĩtuĩka ya kũmenyeka na njĩra ta ĩno. Ũguo nĩ ngũcokia ngatho kũrĩ gĩkundi kĩa Dream Hub nĩ tondũ kinya gwĩtĩkĩra na gwĩtĩkĩra kũruta indo ciao na nĩgetha marehe ũteithio thĩinĩ wa thukuru ĩno yakwa ya gĩtugĩ. Kuja Madam ACC tuweze kuongea, wewe ndio umesimamia hapa, labda utuelezee vita dhidi ya mihadarati na pombe imefika wapi hapa Mathioya? Nashukuru sana. Naitwa Madam Elina Serem, Assistant County Commissioner Gitugi Division. Tangu wakati ambapo Madam Dream Hub alikuja amesaidia sana vijana hapa. Tulikuwa na shida sana ya mambo ya pombe na mihadarati. Vijana wengi walikuwa wameingia kwa mambo ya pombe na mihadarati, na tulikuwa na changamoto sana hapa na pale. Wanashindwa kufanya kazi, wanashindwa hata mambo ya nyumbani, walikuwa wamepotelea katika hiyo mihadarati na mambo ya pombe. Kwa hivyo wakati Madam Dream Hub alitokea na hii organization yake ambayo ni ya kusaidia kurehabilitate vijana, tulishukuru sana, tunamshukuru sana. Amefanya kazi, amewaingiza katika institutes kama Michuki, amewapea kazi katika driving schools, amewaingiza kule, na tunashukuru sana. Amefanya kazi mingi sana, kwa hivyo tunazidi kufanya naye kazi. Ako hapa siku ya leo kwa mambo ya kurevive hii institute ya Mutitu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Asante sana. Aya, tunashukuru. Nĩ ngwendaga kwaria na muthuri hao gwetwo digital, nĩ haria Jackson aranjera gathaa gakwa nĩ mathaa makwa nĩ mathira. Digital arũgamĩrĩire mũmbunge wa gũkũ Edwin Mugo, nĩ ndakiona nĩ mũrũgamĩrĩre, no ũngĩthikĩrĩria nĩ ũkũigua aingĩ nĩ mararia ũhoro wĩgiĩ kothi cia moko, na thirikari nĩ ĩrega kuga o mwana ũrĩa ũkaga thĩinĩ wa thukuru ici cia kothi cia mĩoko nĩ arĩrĩhagĩrwo mbeca ciringi 15,000, na kwa ũguo nĩ rĩtana harĩ mbeũ njĩthĩ matigane na njohi na matigane na maũndũ maingĩ nĩgetha moke mathome na nĩgetha o mũndũ egĩre na kothi yake. Kuma thukuru wa kothi cia moko wa Mũtitũ thĩinĩ wa wodi ya Gĩtugĩ, gĩcigo bunge kĩa Mathioya thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a, wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Thengiũ mũno Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na kuma hau tũingĩre mwena wa gĩcũa-inĩ tũthikĩrĩrie mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang ũrĩa ũratarĩria ũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ no gĩcunjĩ kĩa 56 tu kĩa arutwo arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCPE mahotete kũingĩra thukuru-inĩ cia secondary, na ũguo thirikari nĩ kwambĩrĩria birigiceni ya gwethana na ciana ciothe iria irekire KCPE itaingĩrĩte secondary nĩguo ciothe itigĩrĩrwo nĩ ciaingĩra. Reke tũthiĩ tũthikĩrĩrie. As at Friday, we were doing slightly more than 70% across the country, and we had not totally consolidated the data as the end of the day on Friday, and I know some schools also opened up to admit students on Saturday and Sunday.
I believe as I'm getting data and indications from the regions that I've gotten, including here, which was indicating 40% on Friday. When I saw it this morning, it was going towards 56%. Then it means there was some activity over the weekend. And I would want also to believe that across the country, we should be at more than 80%. And with this 1 week that we are now going to work with our colleagues in the Ministry of Interior and all of us, then by the end of the week, there is no reason why we should not have attained 100% transition. We are doing quite well with the junior school. We seem not to have a challenge with the senior school. And the transition in junior school is good. This region, as at Friday, it was Mombasa County was doing more than 80%. I want to believe that for junior school, before the end of the week, we don't need really a lot of pressure in junior school because it is just movement from one class to another within the same environment. And again, as the President directed, is that there should not be any payments that is made in our junior schools. Because the kids are in the same environment, there is nothing that is changing. They are using the same facilities that were there. These kids are going to use the facilities. Those who are in grade 7 are transitioning to grade 8. And in grade 8, we had kids who are in class 8 who exceeded the 844. And therefore, we have all the facilities that are needed, be they desks or any other facility that will be needed by these kids are already available. So as already directed, we are asking our teachers. We have also communicated to our field officers, working together with our colleagues in TSC, that there will be consequences of not adhering to government policy as pertains to free primary, junior school day, and as we are all aware, most of our junior schools are in the same primary schools, and those primary schools, most of them, as we are aware, children come from home. So there is no reason why anybody would want to start a lunch program or anything else for junior school when such program has not been there in our primary schools. So as already directed by the President yesterday, we are telling all our teachers, both in primary school, in our junior schools, and in our secondary schools, that they have to live within the framework of government guidelines as pertains to any payments, mainly in secondary schools where we have 53,000 for national schools and 45,000 for the other categories of schools. We have to stick to that. The other thing I would want to confirm is that all our schools have received their capitation, and therefore there should not be worries as to how the schools will run. And as we are all aware, you know, people sometimes, I think, do not understand that the capitation that government gives is purely for tuition. So schools cannot say they cannot buy food or anything else because we don't use capitation for anything that is not tuition. So for sure schools cannot say that there is a relationship between the capitation that we give and the supplies of food and anything else that is not of tuition relationship. So that is one area and one thing that we would want to ask our head teachers, our field officers, to make sure that we are there to the policies of government and guidelines and circulars that has been issued on the same. And as I've said, we are working very closely with our colleagues in the Teacher Service Commission. I had an engagement with the CEO of the Teacher Service Commission today in relationship with enforcing the directive and the circulars that we have issued on ensuring that there are no levies that are charged on our parents that have not been approved by government. So this one is something that we have all agreed as a sector.
Na leo mwirari mwendedera tuthie ginya county-ini ya Uasin Gishu town-ini ya Eldoret kuria tuko tugithikiriria giikaro kirathie na mbere kiria kirehete hamwe kamiti ya bunge igie kigina na mibango unyitaniri-ini na kamiti ya waki wa nyumba umuthi cigikorwo na giikaro gia guthikiriria mawoni kuma kuri muingi megie mutaratara uria kana watho uria wendekithitio wa waki wa nyumba wa mwaka wa 2023 tureke tuthikiririe maria marahanika giikaro-ini giki. 10% iwe kwa yule mtu ambaye halipi na hajakuwa kicontribute, kwa sababu kuna watu ambao watakuwa wana contribute, pengine wamejiajiri kivyao, wako na biashara zao na watataka kuingia katika mradi huu. Kwa hivyo mweze kuangalia hapo, na ni idea nzuri hapo mahali ambapo umesema mtangalia walemavu na kadhalika. Ukurasa wa 21 27 mmesema vizuri sana kwamba kuna agency, respective agency ambayo itaweza kupeana mkopo. Hii respective agency ni gani? Itapatikana vipi? Isikuwa kwamba hii agency ni ya mmoja kati ya wanasiasa ambaye atajitokeza kuwa na agency yake na aanze kusukuma wa Kenya kidogo. Hii agency ingewekwa kuanzia from the word go, iwe kama ni serikali yenyewe, watu waekwe pale, hao ndio washughulikie. Budgeteni sheria inapita, tunajua hiyo agency ni kina nani na watahusika kufanya shughuli vipi na watafanya kwa njia ipi. Otherwise kumalizia, hakuna mtu yoyote na akili nzuri, pengine awe ni akili tahira, atapinga mswada huu. Hawapingi hata wale wenye wanaenda kotini hawapingi. Ni zile tu vitu kidogo ambazo hawakuelewana. Pia sisi wote wasikishwa kuna mtu anapinga. Na hakuna mtu atapinga. Usiamuka hapa kutuambia kwamba una support. We know that. Tuna support all of us. Ila tuangalie zile loopholes ambazo ziko hapa na pale, turekebishe ili tuweze kuendelea na mswada huu, mswada mzuri. Mbarikiwe. Asante na kwa ufasaha wako kwa kuizungumza lugha hii ya taifa. Lakini ningetaka kumeka clarification kidogo. Kuna kitu inaitwa housing levy. Sawa? So housing levy ni shared contribution. 1.5% kwa employee, 1.5% kwa employer. Hizo pesa zinakusanywa, zinawekwa kwa fund ambayo inaitwa Affordable Housing Fund, ambao tumesema bodi yake itakuwa ni hivi. Alafu tukasema hizi fedha zitagawiwa kwa these agencies na hii 36% kwa National Housing Corporation for construction of affordable housing, 30% kwa State Department of Economic, State Department of Housing, alafu 2% kwa board na 2% kwa wale wana collect your revenue ambayo ni Kenya Revenue Authority. Lakini pia nasema or any other agency ambayo itachaguliwa ku collect your revenue. Ukiangalia kipengele huku mbele cha how to compare between one and the bill, nasema wakati zile pesa zinatumwa kujenga hizi nyumba, ukitaka kupata ku-own hiyo nyumba, unaenda kwa the agencies ambazo zimepewa zile pesa. Na kwa sasa zile agencies ambazo zinafanya hiyo kazi ni one, State Department of Housing, two, kuna platform inaitwa Boma Yangu, na two ni National Housing Corporation. Ukitaka sasa kupata nyumba, unaenda pale unalipa at least 10% ndio upate ubuku hiyo nyumba. Alafu hizo nyumba kuna function nyingine ambao unaongea kuhusu nyumba hii pesa utakuwa unatoa pesa kwa mwezi. Kwa hivyo ningetaka kuondoa hii dhana. Hakuna relationship ama uhusiano wowote katikati ya zile pesa unakatwa na wewe own nyumba. So the housing levy, to explain it in a simple language, is a tax. Ni kama yale makoti mengine unalipa kama pay as you earn, ama VAT, ama excess duty. Hizo pesa zikikusanywa
Na riboti ĩyo ya kamĩtĩ icio igĩrĩ cia bunge ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kana gĩikaro kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ĩgiĩ mendekithia marĩa maneanĩtwo megiĩ mũtaratara wa watho wa waki wa nyũmba cia raithi wa mwaka wa 2023 nĩyo tũgũkorwo tũgĩtiriha nayo ndurumeni matũra-inĩ mĩaraho ya ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũkorwo nyitanĩire nani, no ndũgathiĩ kũraya, ndagĩka cia gũtarĩrĩra tu ndagĩka 7 ciũkĩte gũkorwo ngĩcokereria nĩguo tũnyitanĩre nawe thĩinĩ wa mohoro gĩtaũ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.